Hauptmann Jeho Kim stand auf dem A6 der Terrorstation unbeobachtet die Versorgungsschiff, die zwischen orbitalen Plattformen hin und her flogen. Sein Name bedeutet Weisheit, sehr passend für jemanden, der bald ins Skydammen treffen wird, die das Schicksal der Menschheit bestimmen sollten. Unter ihm dreht sich die blaue Murmel der Erde friedlich, während 8 Milliarden Menschen nichts davon ahnten. Dass ihr ruhiges Leben bald zu Ende gehen wird. Der Morgen wo jeder an der gewesen. Jeho hat seinen Kaffee getrunken und die Bericht aus den Kolonien gelesen. Handelsrouten liefen normal, Neusiedlungen wuchsen stetig, und die diplomatischen Beziehungen zu anderen Spezies waren entspannt. Die Menschen waren bekannt als höflich Nachbarn, nie so aufdringlich, immer bereit für Vergeschäft, und meistens so unauffällig, dass Ende welcher sie oft vergoen, überhaupt war anders. Die Nachrichten aus dem Gueren Rand der Galaxis wurden immer beunruhigender. Der Wolfschwarm hat seine Expansion beschleunigt. 47 Welten in nur 6 Monaten verschlungen. Ganz Zivilisation einfach ausgelöscht, als wenn sie nicht gewesen. Kommandantin Sion Parken geht sich mit einem Datenpad in der Hand. Ihr Schritt waren schnell, ihr Gesicht eingespannt. Herr, wir haben den Evakuierungsball der Konföderation erhalten. Alteranischen Kolonien sollen innerhalb von 72 Stunden aufgegeben werden. Jeho nahm das Pad und las die Nachricht langsam durch. Es war die Gleichbotschaft. Die 100 von Spezies wir innen erhalten hatten. Standardprotokoll. Packte Sachen, verlasste Häuser. Rennt zu den sicheren Welten im Kern der Galaxis. Eiberlet, in dem aufgeht. Die Galaktische Konföderation war ein Beitrag in der Organisation. 802 begründend Mitgliedsbeis. Fortschrittliche Technologie. Jahrhundert hält Weisheit. Aber wenn es echt Bedrohungen ging, kannten sie nur in Antwort. Rucksack, ergummt das Feld, geht Territorium auf, hofft, dass der Feind sich mit dem zufriedenget, was genommen hat. Herr, Sion wartet auf sein Antwort, aber Jeho start weiter auf die Erde. Dort unten lebten Menschen in Städten, die ihr Familien über Generationen aufgebaut hatten. Kinder spielten in Parks, die ihr Großeltern gepflanzt hatten. Wissenschaftler arbeiteten an Projekten, die das Leben aller verbessern, senden sie in Antwort, sagt Jeho ließ. Informieren sie die Konföderation, dass die Menschheit ihren Evakuierungsball heiflich ebelt. Siens Augen weiten sich, Herr, Jeho dreht sich zu ihr Zum ersten Mal sieht Stunden lächelte, aber es war kein fröhliches Lächeln. Wir laufen nicht weg, Kommandantin. Senden Sie Nachrichten an all Kolonien, beginnen Sie sofort mit den Befestigungsprotokollen. In diesem Moment verändert sich alles. Die Menschheit, die jahrhundertelang als friedlich Bendhändler gegolten hat, wiegt zum ersten Mal ihr wahre Natur. Sie waren nicht friedlich, weil sie schwach waren. Sie waren friedlich, weil sie es wollten. Aber dies Welt konnte weiter offen werden. 3 Tage später materialisiert die Wolfsflotte aus dem Hyperraum über New Geneva. Admiral Minho beobachtet vom Kommandozentrum der Kolonie aus. 3000 Bioschiff die Stern verdunkelten. Die insektenartigen Gefährten pulsierten mit organischem Licht. Ihr lebenden Rumpf wanden sich vor Erwartung. Minho hat solch Schiff nur in Aufzeichnungen gesehen. Aber die Realität war viel beginstigender. Dies Kreationen waren nicht gebaut worden, sie waren gewachsen. Jedes Schiff war ein Lebenswesen, das atmen, denken und ten konnte. Ihre Oberflächen bewegten sich wie hart, und gelegentlich öffneten sich Augen entlang der Rumpf, die Welt darunter zu betrachten. Sie erwarten, dass wir uns ergeben oder fliehen.
Berichtet oberst Gewill von der Oberfläche, Vorhöj. Spezies hielten durchschnittlich Akzentstunden durch. Akzentstunden, das Wort als, was die mächtigsten Zivilisationen der Galaxis geschafft hatten. Welten mit Milliarden von Bewohnern, fortschrittliche Technologien, Jahrhunderteltmeliche Tradition, weil innerhalb weniger Stunden ziemend, minho aktiviert die Kolonieweit Communication. Sein Stim war ruhig, aber jeder Mensch auf. New Geneva kannt diesen Ton. Es wurde klein eins Menschen, der sich entschieden hat zu kämpfen, egal was passierte. Als Zivilisten, hier spricht Admiral Lee, ihr kennt den Plan. Jedes Gebäude ist in Festung, jedes Werkzeug ist in Waff, jede Person ist ein Soldat. Weit innen, was Menschen tun. Wenn sie in die Enge getrieben wurden, was dann geschah, hat das Wolfsschwarmgehör nicht erwartet. Sie landeten an der erwarteten Leichtbüt, weil sie es auf 47 anderen Welten gefunden hatten. Stattdessen fanden sie etwas völlig Neues. Kinder, kaum alt genug für die Schule, selecten, Bergbausrüstung in improvisiert Waffen. Zendrige Kinder verstanden instinktiv, wie man Maschinen endlich vollen verwandelt. Alte Menschen, die ihr ganzes Leben lang Gritten gepflegt hatten, verwendeten ihr Wissen über Chemie. Meines one explosive Fallen in ihren Blumenbeeten zu verstecken. Familien, kämpfen zusammen mit einer Koordination, bei das Verständnis der Aliens überstieg. Fünfter Anschen beweckten sich in Einheit, Mutter Anster kommunisierten Wort. Es war, als ob jeder Mensch Teil eines größeren Organismus war, der nur ein Ziel hat, den Eindringling zu vernichten. Die Wölfe hatten Millionen von Jahren Evolution hinter sich, aber sie verstanden nicht, was sie sahen. Dies Weichen Sugetier sollten panisch fliehen oder sich unterwerfen. Stattdessen wurden sie gefährlicher, je mehr sie bedrängt wurden. Die Schlacht am New Geneva dauert 60, als die Wölfe schließlich die rauchenden Runen eroberten. Warrior Flot aufkom 1200 Schiff reduziert wurden. Das Schwarmgehirn taumelt vor Schock, wie diese unscheinbaren Sugetier hatten fast die Hälfte ihrer Streitmacht vernichtet. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat der Wolfschwarm einen per Hussy geringen. Sie hatten gewonnen, aber der Preis war so hoch, dass es sich wie ein Niederlage anfühlt. Dr. Hyunwoo-Choi war den Quanten Communications Arrays in der Erde vom Command unbeobachtet etwas. Was noch nie zuvor in der galaktischen Geschichte geschehen war, wenn sich der Wolfschwarm auf die Bergbaukolonie Keplers Edge subweckt, beobachtet und lernt jede menschliche Welt mit dort das war das Geheimnis. Das andere Spezies nicht verstanden. Menschen kämpfen nicht nur als Individuen oder als Einzelwelten. Sie kämpfen als eine Spezies. Jeder voran jede Taktik, jeder Kleinwortil wird sofort mit allen anderen geteilt. Es war, als ob 8 Milliarden Gehirn zu einem einzigen Netzwerk verbunden wären. Sie verwenden die gleiche Biowaffenstrategie, die sie in New Geneva eingesetzt haben, berichtet Lieutenant Yunji Kim von der entfernten Kolonie. Ihr Stimme war ruhig, fast gelangweilt. Wir passen bereits gegen Monomen an. Hyunwoo lächelt. Die Wölfe dachten immer noch wie ein Schwarm in Taktik für all Situationen. Aber Menschen waren anders. Sie lernten von jedem Fehler, passten sich an jede neue Bedrohung an und teilten dieses Wissen augenblicklich mit allen anderen. Was die Wölfe bei Keplers Edge entdeckten, erfüllt sie mit Entsetzen. Die Bergleute hatten ihre Ausrüstung in Waffen verwandelt, die Durchwürfe bei Panzerungsschnitten wie durch Papier. Noch schlimmer war, dass die Menschen die Taktik zu kennen schienen, bevor sie eingesetzt wird. Ingenieur Taeyeon Park hat Verarbeitungen in kinetisch Waffen umgewandelt. Dies massiven Gerät,
die normalerweise Asteroiden zerkleinerten, führten jetzt Mittelgeschichte mit der Geschwindigkeit von Rechten ab. Jeder Treffer durchschlag mehrere Schiff auf einmal. Lehrerengienscheu hat kinder ein Geheimdienstnetzwerk organisiert. Dies kleinen Menschen bewegten sich durch Wortenschicht und Verstecktunnel, sammelten Informationen über Wolfsbewegungen und gaben sie an die Wörter weiter. Was wie Kinderspiel außer, wo tatsächlich militärisch aufklären. Auf höchstem Niveau. Sogar die älteren Menschen bewegten sich mit einem Zweck, der die Aliens verwirrt, grolten, die ihr ganzes Leben lang friedlich gelebt hatten. Bauten plötzlich komplex sprengvollen Rentner, die jahrzehntelang Kreuzworträtsel gelöst hatten, nackten wie OTHEK-KO in SCO der JED a Mensch trug zu einer Verteidigung bei, die sich fast übernatürlich koordiniert anfühlt. Es gab kein Verwirrung, kein Widersprücheln, Befehl kein verschwendeten Anstrengungen, als ob jeder Mensch instinktiv wusste, was zu tun war und wann es zu tun war. Die Wolfach hatten erwartet, dass Keplers Edgeway all anderen Welten fallen wird. Stattdessen fanden sie sich in einem Albtraum wieder. Ihr Bioschiff wurden von Waffen getroffen, die nicht existieren sollten. Ihr Taktiken wurden von Verteidigern gekentert, die sie bereits kennen SOLT in dort als Keplers schließlich fiel, blieben nur 300 Wolfschiff von der ursprünglichen Angriffstruppe von 1500 übrig. Das Schwarmgehirn erkennt etwas Beispielliches. Die Menschheit lernt schneller, als sich der Schwarm anpassen konnte. Zum ersten Mal in ihrer Million-Jahr-alten Geschichte begann der Wolfschwarm, Angst zu empfinden in dort der Wolfkobergeist. In Intelligenz, die älter war als die meisten Zivilisationen, traf ihn entschieden, die sein Gesamtspezies werden wird, setzt als auf ihn kort, die Vernichtung der Erde. 10.000 Schiff, die Gesamtreservoirflotte, materialisierten aus dem Hyperraum die Heimatwelt der Menschheit. Der Himmel über der Erde wird schwarz. Wo einst Sterne funkelten, pulsierte jetzt organisches Leben voller Hass. Jedes Schiff war größer als eine Stadt, und es gab 10.000 davon. Selbst die mutigsten Menschen spürten. Wie sich ihr Hören süße Menschen beim Anblick dieser lebenden Armada dort Präsidenten. Minji Song sprachler aus den globalen Vertigungszentrum. Ihr Stimme war ruhig, aber jeder, der sie kannt, hört die Wort darunter, Bürger der Erde, der Feind glot, wir werden zerbrechen, sie verstehen nicht, dass wir an dem Tag gefährlich werden. Als sie an sehr Kinder bedrohten, dies Wort, veränderten als, in diesem Moment hört die Menschheit auf, in Zivilisation zu sein, und wird zu etwas anderem, etwas, was die Galaxis noch nie gesehen hat. Hauptmann Part kommandierte die orbitalen Vertigungsplant. Sein Finger flogen über die Kontrollen, Renderziel für offen markiert, die eigentlich für die Asteroidenabur gedacht wären. Sein Schwester ein koordiniert Zivil-Evakuierungsinter, die in Wirklichkeit getarnt Waffenfabriken wären. Kinder unter Ochsenarbeiteten Seat an Seat, Munition herzustellen, wenn sie so taten, als würden sie sich verstecken. Ihr weiter Sunru hat ganz Stadtblock in militärische Einheiten organisiert. Nachbarn, die sich jahrelang kaum gekannt hatten, bewegten sich jetzt wie ausgebildet Soldaten. Jedes Trauwort zu einer Vertigungslinie, jedes Gebot zu einer Festung, was dann folgt. Verletzt das Kriegskonzept jeder zivilisierten Spezies. Die Bevölkerung kämpfte nicht nur, sie wurde zu einem einzigen Organismus, der darauf ausgerichtet war, die Eindringlinge zu vernichten. Bauen verwandelten landwirtschaftliche Satelliten in kinetische Bombardierungspunkte. Dies
Friedlichen, Gerrit, die normalerweise Wetter überwachten und unten optimierten, warfen jetzt Tonnen von Metall mit gleicher Precision auf feindlich Schiff. Studenten hackten vorweg bei ein Netzwerk aus ihren Schlafsälen. Dies jungen Menschen, die ihr ganzes Leben lang Computer und Spiel gespielt hatten, fanden Weg, in organisches System einzudringen, die nicht einmal wie Computer funktionieren sollten. Grohlten lehrten Kinder, wie man Sprengstoff als Hauschelchemikalie herstellt, wissen, das in Kriegszeiten überlebt hat, wurden in neue Generation weitergegeben. Rezept für Kochen wurden zu Anleitungen verbannen. Die ganz Welt bewegt sich mit einem Zweck. Der die Worte geschickt. Menschen schliefen nicht, auch nur wenn tig, und arbeiteten mit einer Intensität, die unnatürlich schien. Mutter bauten Waffen, wenn sie Babys stillten, Wölfe führten Angriffe. Wenn sie Kindern guten Act geschenkt sollten, die Wölfe erkannten, dass sie nicht gegen eine Zivilisation kämpfen. Sie kämpfen gegen etwas viel Gefährliches, eine Spezies, die beschlossen hat, das Überleben wichtiger war als alles andere. Die Schlacht die tat 6 Monate lang, 6 Monate, in denen die Menschheit beweist, dass Unmögliches möglich werden kann, wenn ein ganz Spezies beschließt, niemals aufzugeben. General Jihun nahm koordiniert die Verteidigung aus Bunkern, die gleichzeitig als Waffenleber dienten. Dies unterirdischen Kommandozentren waren zu Orten geworden, wo Wissenschaftler und Soldaten zusammenarbeiten, Waffen zu erfinden, die noch nie zuvor existiert hatten. Während über ihnen der Himmel brannt, entwickelten sittlich neuig, ihr Feind zu bekämpfen. Sein Tochter Nori, Gerald einmal 16 Jahre alt, führt in Einheit von Teenagern an. Die gelernt hatten, in umgebangen zu überleben, die sie eigentlich hätten ten sollen. Dies jungen Menschen bewegten sich durch verstrahlte Ruinen, giftig Dämpfe und brennend Gebut, als ren Spielplatz. Sie hatten sich in eine Welt angepasst, die zu einem Kriegsgebiet geworden war. Die Wurfgeworfen Eels, was sie hatten, auf die menschliche Heimatwelt, Planetenspringer, die Kontinente zerauen konnten, kratzten kommen Erdes verteiltem Verteidigungsintek. Die Menschen hatten gelernt, ihr Gesamtwelten in einzig, massiv Festung zu verwandeln. Jede Stadt, jedes Dorf, sogar einzelne Häuser waren miteinander verbunden wie Teil eines riesigen Organismus. Biowaffen, die darauf ausgelegt waren, ganz Korsystem zu verschlingen, trafen auf gegen Viren, die sie gegen ihr Schöpfer wendeten. Menschlich Biologen hatten Woken damit verbracht, diese organischen Waffen zu studieren und zu verstehen. Dann hatten sie etwas getan, was die Wölfe für unmöglich hielten. Sie hatten die Waffen am Programmiert. Je en Tag starben Helden, deren Namen die Geschichte niemals vergessen wird. Feldwebel John Holy starb bei der Verteidigung eines U-Bahn-Tunnels. Aber nicht bevor die taktischen Daten seines Trupps ins globale Netzwerk hochgeladen hat. Sein letzten Minuten retteten tausend von Leben, while andere von seinen Erfahrungen lernen konnten. Lehrerin Hannah Kim opfert sich, ihn zu schützen. Die in eine Munitionsfabrik umgewandelt worden war. Sie stellt sicher, dass ihr Schüler ihre Arbeit fortsetzen konnten. Dies Kinder, die einmal Mathematik und Geschichte gelernt hatten, produzierten jetzt die Waffen, die ihr Welt retteten, die ganz Erd zu einem Ort. Und im Normalit und Wanzen nebeneinander existierten. Familienauen Abendessen in Kellern, Rend über ihnen Schlachten taten, keine machten Hausaufgaben zwischen den Schichten in Waffenfabriken. Alte Menschen erzählten Geschichten, wenn sie Sprengstoff herstellten, als die Wölfe Belagerungen diet, brannt die Erd noch immer,
über die Erdstand noch, von den 10.000 Schiffen, die angekommen waren, blieben weniger als 2000. Funktionsfähig, der Rest trieb als Todbiomasse im Weltraum oder war zuerst auf der Oberfläche geworden. Die Galaxis beobachtet, in betuttem Schweigen, wie die Spezies, die sie als harmlosender Objekten hat, das unmöglich vollbracht hat. Die Menschen hatten nicht nur überlebt, sie hatten GEW in dort Hauptmann kommandierte die erstmenschliche Verfolgungsflotte. Die es geborgene Worfig Technologie und menschlicher Innovation gebaut worden war. Dies Schiff sahen, als wie nix, was die Galaxis gesehen hat in Verschmelzung von organischer Alien-Technologie und menschlichem Einflussreichtum. Ihr besaßen bestens aus überlebenden jeder angegriffenen Kolonie, und jeder trug die Erinnerung an Welten in sich, die niemals aufgegeben hatten. Weiters wird gesammelt lokalisiert. Bergtit Navigator Seogen Park, sein Stimm war, ruhig, über sein Augenglätten Klassenheit. 7 Bioschiff in Zeta Reticuli System, min Seo nicht. 6 Monate lang waren die Menschen die Gegeten gewesen. Jetzt war ich Zeit. Die Rollen zu vertauschen, als Schiff Angriffskurs setzen, weit, innen in Lection zu erteilen. Was die Worfig als zerlitten, waren ihre millionenjährigen Geschichte noch nie vorgekommen. Sie wurden zerbucht, menschlich flotten Erschenen unwohnen, verwendeten Taktiken, die kein organische Zivilisation erdacht hat. Sie griffen nicht nur an, sie studierten, passten sich an und entwickelten sich mit jeder Begegnung weiter. Die Worfig verstanden nicht, was geschah. Die Sugetier sollten ihr Heimatwelt verteidigen und dann sterben, weil anderen wo, innen, stattdessen jagten sie jetzt den Schwarm durch die Galaxis Rautier, die Blut gerochen hatten. Kommandant Hajunkin Streitkräften visierten Worfig Bioschiff mit Computerviren. Die organische System gar nicht hätten beeinflussen können, aber die Menschen hatten gelernt, dass die Grenze zwischen organisch und künstlich nicht so klar war, wie andere dachten. Dies lebenden Schiff hatten Nervensystem. An Nervensystem konnten gehackt werden. Die Ergebnis waren verheerend. Worfig Schiff begannen, sich gegenseitig anzugreifen. Ihr eigenen Navigationscomputer führten sie in Asteroiden. Und ihr Communicationssystem sendeten Falschbefehl an andere Schiff der Flotte. Oberstuna. Choice Bodentruppen überlebten. In Umgebungen, die vorherige Spezies gettet hatten, und lernten, Fremdkostsystem als Waffen zu nutzen. Sie landeten auf giftigen Welten, strahlungsversend Monden und Planeten mit lichter Atmosphäre, wo andere welche Schutzanzug und komplex Lebenserhaltungsdienst brauchten. Passten sich die Menschen einfach an. Auf einer Welt mit zu haltiger Luft lernten sie, ihr Haut chemisch zu verändern. Auf einem Planeten mit extremer Kälte entwickelten sie Techniken, ihr Körpertemperatur zu regulieren. Sie machten sich die feindliche Umgebung zu eigen und wendeten sie gegen ihr Schöpfer. Die militärischen Beobachter der Galaxis konnten nicht begreifen, was sie sahen. Menschen schienen jede unmögliche Situation als Rätsel zu behandeln, das gelöst werden musste, jede neue Umgebung als Herausforderung, die überwunden werden konnte. Ein Worfig Kommandant berichtet in seinen letzten Betragungen, sie kämpfen nicht wie andere, sie lernen von jedem Fehler, werden starker mit jeder Niederlage, gefährlicher mit jedem Sieg. Wir haben nicht nur die Welt angegriffen, wir haben ein Schlafensmonster geübt. Die Jagd hat begonnen, und diesmal waren die Menschen die Jäger. Admiral Kingsley stand auf der Beruch des Schlachtschiffs Asterskan besiegbar Asterskan beobachtet, wie die letzte Großwürfig Festung unter in Brand.
Das organisch Fleisch der Biostation schmolz in der Hitze ihrer eigenen Söstern Energiesystem. Nach 12 Monaten der Jagd war es endlich vorbei. Neben in koordiniert Major Jisoo Han die letzten Angriffsteams, stimm ruhig trotz. Der Grage dessen, was sie Gerard Volbrüchten. Sie hat dies Ruhe in den Schlachten die Ode gelernt, als Teenager ihr Familien verloren und erwachsen zu kriegen wurden. Herr, die zentralen Noten des Schwarmgehirns wurden eliminiert. Birgt sie, ihr Wort hingen in der Luft wie ein Urteil. Die Spezies, die in sehr Auslöschung bedroht, wird neutralisiert, ein so einfaches Wort für etwas so Endgültiges. Die Vorfach. Die 1 Million Jahr lang Zivilisationen, der ganzen Galaxis verschlungen hatten, waren verschwunden, nicht besiegt eliminiert, jedes Schwarmschiff, jede Brotwelt. Jedes Spur ihrer Existenz systematisch gelöscht von menschlichen Streitkräften. Die nach Regeln zu operieren schienen, die kein andere Spezies wie RST, in die dort ist war kein gewöhnlicher Krieg gewesen. Ander welche kämpfen am Territorium, Ressourcen oder Ideologien. Die Menschen hatten etwas Grundlegendes gekämpft, das Recht zu existieren. Und als dieses Recht bedroht wird, hatten sie in Seat von sich gesieht, die Galaxis. Neigesern HETT dort Hauptmann Sumin Park, der die Aufräumarbeiten koordiniert, sprach aus, was all dachten. Wir haben nicht nur einen Krieg gewonnen, wir haben bewiesen, dass Menschspezies niemals so weit gedrängt werden sollten. Die diplomatischen Kanäle der Galaxis summten mit einer neuen Art von Furcht. 12 Monate zuvor waren die Menschen harmlos und gewesen, die jeder vergessen konnte. Jetzt waren sie das Erstvolk in der Galaktischen Geschichte, das 1 Million Jahr alte Spezies vollständig ausgelöscht hat, die Methoden, die sie verwendet hatten. Verstritten an der Zivilisation. Menschen kämpfen nicht nur mit Waffen, sie kämpfen mit allem. Sie hatten Vorfach Psychologie studiert und ihr Angst gegen sie verwendet. Sie hatten ihre eigene Biologie verändert, in feindlichen Umgebungen zu überleben. Sie hatten sogar Zeit und Raum als Waffen benutzt, Fallen gestellt, die Jahr brauchten, zu FUNKTI ohne ihren dort was meisten beunruhigt, war ihr Gründlichkeit, andere welche hätten aufgehört. Als der Feind besiegt war, die Menschen hörten, erst auf, als der Feind nicht mehr existiert. Sie hatten nicht nur gewonnen, sie hatten sichergestellt, dass dies Bedrohung nie wieder entstehen konnte. Admiral Kyungsu blickt auf die Sterne und dacht an die Kinder, die auf der Erde spielten, ohne zu wissen, dass ihr Spezies gerade Geschichte geschrieben hat. Die Menschheit hat nicht nur überlebt, sie hat der Galaxis gesieht, dass Frieden nicht schwich bedeutet. Die Stillzeit nach dem Sturm begann. Aber all wussten, die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein, Botschafter Jillian Kim kam. Auf der zentralen Welt der Galaktischen Konföderation an Bord eines Schiffs, das Technologien enthielt, die kein anderes Spezies erkennt. Das Schiff selbst war in Botschaft in Verschmelzung aus menschlicher Innovation und erbeuteter vorfachbarer Technologie, die möglich sein sollte, aber trotzdem funktionierte. Neben in Trug sein Adjutant Lieutenant Seoyun Choi die Dokumentation von Menschlichkeit Vorschlägen für die zukünftige galaktische Politik. Dies Dokumente waren häufig formuliert, aber jeder, der sie las, verstand die dahinter liegende Botschaft. Das waren kein Vorschlag, das waren Fakten aber die nu Realität. Der Konföderationsrat, der 847 verschiedene Spezies repräsentiert, lauscht, als Jayen in den ruhigen, gemessenen Sprach. Die einst Menschen als harmlos und markiert hatten, sein Stimm war dieselbe,
die sie Jahrhundertelang für Handelsverträge und diplomatische Höflichkeiten benutzt hatten, aber die Welt waren anders. Die menschliche Regierung machte, Spezies versuchen, dass wir kein territorialen Ambitionen, jenseits unserer aktuellen Besitzungen haben, sagte mit einem Lächeln, das früher freundlich geurteilt, jedoch wurden all zukünftigen Bedrohungen für menschliche Kolonien mit derselben Antwort behandelt, da wir den Wurf gegeben haben. Ein Ronen ging durch den Rat, Elders vom Regelionischen Imperium, dessen Flotten seinen Sektor 3 Jahrtausend lang dominiert hatten spürt, wie seinsten sittet, und was war dies Antwort, Jillian antwortet mit demselben Ton, den vielleicht verwendet hat, über das Wetter zu sprechen, vollständige Eliminierung, macht den Kleinpause, als würde ihn interessante Handelsmöglichkeit nachdenken. Wir hoffen, dass die Position der Menschheit zu galaktischen Beziehungen, die still im Rat war oder betubend, der Zeit begründung verschiedene Spezies, von denen viele Millionen von Jahren alt waren, starten auf dies Jung. Spezies, die Gerard erklärt hat, dass sie bereit war, jeden vollständig zu vernichten, dass sie bedrohte dort die größten militärischen Mächte Galaktische begannen zu rechnen. Aber kombinierten Flotten die neuen Fähigkeiten der Menschheit, herausfordern könnten. Die Mathematik war verstrengt. Die Wölfe hatten 1 Million Jahre lang existiert und waren in einem Jahr ausgelöscht worden. Selbst die mächtigsten Imperien begannen sich zu fragen, ob sie das Risiko eingehen wollten. Das Regelionische Imperium, das stolz auf sein Kriegsfront, war erkannt, dass die Menschen Krieg anders führten. Sie kämpfen nicht mehr oder Territorium, sie kämpfen Überleben. Und in Spezies, die ihr Überleben kämpft, folgt anderen Regeln. Die Draconische Föderation, bekannt für ihr strategische Brillanz, analysiert die menschlichen Taktiken und kam zu einem beunruhigenden Schluss. Menschen behandelten Krieg, wie Wissenschaft, sie experimentierten, lernten und passten sich schneller an, als ihr Feind regieren in Ende Sitzung verlieren kim den Rat mit derselben höflichen Ruhe. Mit der gekommen war, die Galaxis hat ihn nu really zu akzeptieren. Die Menschen waren zu ihren Handelsgeschäften, aber all wussten jetzt, was passierte, wenn man sie so weit trieb. 5 Jahre später spazierte Hauptmann Jiho Kim durch die Markt. Von nu Seoul, der wieder aufgebotenen Hauptstadt dessen, was einmal nu Geneva gewesen war. Der Duft von geristem Kaffee und frischen Blumen erfüllt die Luft. Rennhändler ihr waren anpriesen. Kinder spielten in Parks, wo einst Wolfach bei Schiff, gelandet waren, ihr Stimmen voller Lachen und Unschuld. Die Kolonie blüht auf, Menschen führten normal Leben, gingen zur Arbeit, besuchten Schulen, trafen sich mit Freunden in Cafés. Die Narben der Krieges waren verheilt, aber nicht vergessen. Jedes Gebäude war so konstruiert, dass ich schnell in ihn Festung verwandelt werden konnte. Jeder Park hat versteckt Waffenlager. Jede Schule lehrt neben Mathematik und Geschichte auch grundlegende Kampftaktiken. Händler Minwu Park dockt sein Handelsschiff an der Orbitalstation und unbracht exotisch waren. Von einem Dutzend Welten mit. Sein Geschäft liefen besser denn je. Andere Spezies waren sehr daran interessiert, mit Menschen zu handeln, teilweise aus Neugier, teilweise aus Respekt und teilweise aus Furcht. Sein Tochter Jejin besuchte die Reddit-Universität und studierte seine Biologie mit der lässigen Zuversicht von jemandem, der Angst vor Außerirdischen gekannt hat. Für sie waren Aliens interessante Forschungsobjekt, nicht Bedrohungen. Sie repräsentiert eine neue Generation von Menschen,
die in einer Galaxis aufwuchs, die ihr Spezies respektierte. Die Galaxis war zu ihren normalen Musten von Handel, undiplomatisiert, aber eils hat sich verändert. Wenn Streitigkeiten zwischen Spezies entstanden, blickten sie mit einer neuen Art von Vorsicht auf den menschlichen Raum. Die Menschen waren in ihr ruhig echter Galaxis zurückgekehrt. Durch dazu, Haflichhändler, ungeduldig Diplomaten, sie seien dort eben jetzt was Jeddah, was unter dieser friedlichen Fassade lebt. Die militärischen Akademien der Galaktischen Konföderation fügten einen neuen Kurs zu ihrem Lehrplan hinzu, das menschlich Paradigma the Verstehen von Spezies, die zu totalem Krieg fähig sind, die Öffnungsschall der Lehrbuchslottet. Mensch-Spezies sind friedlich, nicht weil sie schwach sind, sondern weil sie es wollen. Dies wollen weiter offen werden. Junge Physiker aus der ganzen Galaxis studierten menschlich kriegsfreie andere Philosophie. Studierten, sie lernten aber die menschliche Fähigkeit, jede Ressource als Wurf zu verwenden, jedes Problem als lösbares Rätsel zu behandeln, und wichtiger noch ihre Bereitschaft, es zu opfern. Meines von ihr Familien zu schützen, das blaue Mama, setzt eine langsam Rotation fort. 8 Milliarden Menschen gingen ihrem täglichen Leben nach, sicher in dem Wissen, dass ihr ruhig echter Galaxis ruhig bleiben wird, weil die Galaxis gelernt hat, dass Menschen aus einem Grund ruhig sind. Die Lektion war einfach. Aber kraftvoll, unterschätzt niemals in Spezies, da ihr keine Bedrohung sieht. Denn wenn Menschen wirklich kämpfen müssen, kämpfen sie nicht nur zu gewinnen, sie kämpfen, sicherzustellen, dass sie nie wieder kämpfen müssen.